Good morning. A very, very, very good morning. Good morning to you and welcome to it. Hashtag the social crossover with myself, Lhoza, and Usis Lhoza, wamaMfene. Lamhlanje, it is the 22nd of June. We're halfway through the year. The 172nd day. Onyakeni wethu ka-2020. Isikhathi siyahamba impela. Sihlezi nawe till 9 o'clock. Buyela a bit to our music. Start off the show this morning with uXoli, with Unguphila Usmagade, also some label with Hallelujah Mdumisi and MGO Music. That's what we've given you this morning, and there's still more to come. As I said, it's clearly now till 9 o'clock. Kumana Nati, you can simply go onto our Facebook page, catch us live, right there. Interact with us, drop us those comments because uvukile, and most importantly, uvuke uke. The WhatsApp number is 065-970-2707. Good morning. Good morning. Kutheni ngasive ezindlebeni dumelanga sanibonani nivuka kahle kodwa. Good morning. Igama lami ndikuLhoza wamaMfene, ndikumzukulwana kutamkhuluma chule noma khona kwezi uragadi westishi ngathi ndigqwethekile man. Kuqhela uhlala ngapha khona man into engathi but ke make ndifunde uba ndibe ngapha ya. Yes, molweni kaloku bhotani mzonsundu bhotani mzikaphalo ndikumzukulwana ndingumdadewabo westishi ndingubhebise radio ndihleli nolwazi ke njengoba senimvile nikela kuye ngoku manti zawama operator cofa amaqhosha ya saba sonke ke until 9 njengoba sesithwe ke xa siphuma ulungelo kanzama he's back from KZN besathi shalala. So yeah, nguye kozongena between 9 and 12 and between 12 and 3 kuzongena ke uphiwe Amanda Ziba, and between 3 and 6 kuzongena ulelo no DJ Altulelo ke uneflu akazongena namhlanje uphelile nje. So yeah, but ke mthina nani ngoku etshathalazini 27 minutes before 7 o'clock kuKeith ngesi radio. Mina enzileyo kubawo sawuvuya sigcobe ngayo sikhethe into yobana ke sihlala lapha kuye wethu ngoba nguye yedwa osincedayo, nguye yedwa osenza into yoba sibe kanti ke sivukile namhlanje. So yes, masibe sonke and city crossover kunye. Ne? Of course. Siyabona ke kuvukiwe la ngaphandle bavukile nathi sivukile. As you know, the early bird catches the worm. Uthobela Madlingozi uthi molweni Alan L uyabulisa unontente emthatha. Yes. Good morning to you. Good morning. Also utabane Yantolo uthi morning Lhoza wamaMfene nonolwazi sivukile Elita Park. Good morning to you. Another beautiful day together here, right here on the social crossover. Nomzima uvukile naye uthi good morning sis Lhoza wamaMfene. Good morning. Akayazi noma kukulwazi bulisu Lhoza yedwa unqabile sisinobunzima kaThwani uvelaphi. Where have you been gqise sithi lanto molo Lhoza andihambi ndedwa ndihamba naye ke ulwazi umama uyayithanda ke la kokwabifana nimazi ba ukutshintsha nini na. Okay, unolwazi intombi kaMagwaza umzukulwana kaDade Magwaza. But ke Thokombola, morning ladies, Garden Route ivukile Nkosi Garden Route. Yes, we spoke about it yesterday. Yeah. Nakubongani. Also Bongani uthi good morning basasazi bethu. Good morning to you Bongani. Good morning. Also Xoliswa uthi good morning family. Ijozi ivukile. Shout out to you all the way in Gauteng. A blessed day to you all. A blessed day to you as well. Nothing usuku filled with nothing but love. Unoliyolo uthi molweni Lhoza nolwazi sivukile Kapa sihlezi kunye nani. Good morning to you too. Good morning. Cape Town, I see a girl. I know, not at all. Also ukhwezi molweni sisilhoza si bukele. Wow, of course. Apha eBeacon Bay. Ayike iblind date izinto zase TV kumntakabawo. Listen, get with the programs. Wasingena emlomeni singakafiki nakuyo. But asifike ke kuyo
big Q yethu yalamhlanje. You know, we've asked you a question, and it's quite common. I think it is. It's something that is quite common, that happens quite a lot. I'm just trying to find it up here to pop it up on my screen. Okay. Let me go back. Yes. Of course. So EBQ yethu yalamhlanje is something that is actually quite common. You know, even if it happens indirectly, but in some cases iyenzeka. Kwenzeka ukuthi uhlanganiswa nomuntu, uhlanganiswa mhlamba ama colleagues or ama friends, mutual friends, relatives because phela nehlobo zethu azithanda ukusibona sisodwa. So iBQ yethu lamhlanje siyabuza ukuthi, have you ever been on a blind date or had plans to give it a try? How did it go? How was your experience? Do blind dates ever work? Do they work, Sis Lhoza? Hey mntase ngiyeke. Hey yena unazokubuza uchuke ekseni. Hayi mana. Yes, sibuza lonto like emphulaphuli ozingani ubeke ne tight spot. Imama nilwazi yima. Sibuza lo mbuzo baphulaphuli. Baziyasebenza nawe uyothi umbuzo wakho ngokento. But ke mxolo impumla novukile noliyolo ekhame mani. Noliyolo moleni Lhoza vukile Kapa sihleli nani. Ndicela uzaphe baphulaphulini mina. Uphezi mashicila moleni siLhoza sibukele Beacon Bay high blind date zinto zase TV kumntaka ba. Sayicacisa mase kuzola qawa manibhodise double L mandibhalise nami seyivende eMpumalanga wakho ku blind date schoolmate magebane mangunda sigayela molweni bethuna ndimo nqabile Lhoza andsamthanda umuntu ovela axela izono zakhe eqala. Oh wow. Ayicacisa ndimo nqabile Lhoza ndibona uba awuhambi wedwa wamaMfene molweni bethuna ndima apha ebhedini ayini hayi savuyi yini nguye ebhedini sabawal basebherini. Alright, siye ngapha uPastor B Ndlovu sikhona sibuka ngqo ekseni nqanawe lena ayini masimamkele kuPastor ndiyaqala umveli gama. Welcome Pastor. Mcha. Yes. Molo mfundisi wethu, molo mfundisi Pastor B Ndlovu siyabamkela. Usibukela uphi ke? Usibuka like what is Yes, please let us we know. welcome you. Where are you tuning from? Uphi kwephi province, kwephi dolophu sizokwazi ke ukwamkela sekwamkela ke kwisikhululo esingashishiziyo esingenamida. Thank you so much for choosing us this morning. We appreciate you. May the good Lord bless you. Sa low data yosibukela on a daily basis, but ke asinamida ke asiqhawqhaw ke sisemgcini ngamaxesha onke nakushwayiba olusuka lwenzileyo ndikhoyo masivuye sigcobe ngalo Alexandra extension silapha anibahle yintoni Enko. Wathi gqoba sithi hearts ezintathu. Oh. My twin molokazana wethu emthatha eshe kubani kana nelesson emyakho lesemthatha. Oh, Ntanjana. Yeah, umama uNtanjana wasemthatha umzukulwana kaMathathu Magwaza ngapha eKZN. Yes. Nansi inkosi masibulise uthi moleni Lhoza ndisebhayi ndivuka na awusegqaberha kaloku uvukile blind date yandikhama yakukhama njani yiza yakukhama njani le ndaba ayiphelele uyayibona le WhatsApp ayiphelele send enye usixelele ukuthi yakukhama njani cabe yamkhawata njani usisi wafika wa order full chicken jiza wam morning jam base cela wazise usisilwazi if uyathandwa kumama umama wakhe Mbizana enibahle kweso sitishi singashishiziyo love you kutsho uMazulu. Mola Mazulu sibuthele thina pha kululo noJuju siuthomakazi babulisile ndicubeko ma volunteer moleni emsakazweni ndivukile bandase ulapha yena eQuidni ubangaba uyamfuna Lwazi mhlawumbi what is a blind date so that abaphulaphuli sizohamba sonke sibafake kahle into the picture. So basically blind date your camera I'm here now. So, okay, yeah, perfect now. Yes. Yes. So basically blind date ilapho khona enhlanganiswa khona ngoba besishileko mhlambe by ama mutual friends enu mhlambe abantu basecaweni ama colleagues izihlobo zikuhlanganise nomuntu thizeni esibona ukuthi these two are compatible. Le muhlanganisa le equation in a sense banihlanganise ukuthi niphume niyohlangana. So basically the why it's called a blind date is because usukuyohlangana nomuntu ongamaziyo ongakazi uhlangane naye before. So obviously iyathusa leyo because ithusa ngisho umdala nje kuthiwa uyohlangana nomuntu ongamaziyo on a work related situation. How much more ezothando vele into that's a bit
So usuyohlangana nomuntu now for the first time, and here you are. So that's what a blind date is. And ndifuna ukwazi kuwe ke ukuthi have you ever been on one before? Mhlambe your experience of it. Wagileka mhlambe nawe wakhameka ke. Drop us a WhatsApp at 065-970-2707 or drop us a comment on our Facebook. Yebo, a blind date ndiyafuna nje ba siyayazi ke ba Uncle Drew okay sivula kuluvo because ndiyayazi yamkhama okay yamkhawata yambetha kwa default chicken budget that time usumuntu ku blind date uqonda ba thiza ndimbaphephe kodwa sikathi ndicela leya like nje but ke ulwazi has said a blind date is that social engagement okudibana abantu umuntu aqonda ba hayi mani iThom yami ngafanelana no True ne ngafanelana njengomaThommy nanku man come check ishe pa ku social Facebook wakhe nomnye yabona ba okay and type boma ngayitype yakho ile khaluthunga ngayo yilento then nidibane yenziwa ke lanto because nasezinkonzweni ufuna siba kukhona matchmaking sihleka man and it's a thing ikhona yeah ngizwa mzalwane uvutha right ngathi ngaxana udibana nodade ubani yes udade yes nika ngasentla nina nento sikha phezulu nika phezulu iza nayo True sondele mbokweni mandiqale ndithi come to get camera Lwazi yes ndithi yona camera wamaMfene nje ijonge pha kuyi if you're not qualified to be a chef okay so yenza no there are certain meals okay you cannot guarantee all the right quality of suppose yes so you can assist the chef so you can learn but you cannot be the chef for those particular meals because awukafundi uzenza kakuhle uyayiva likewise if you are a friend trying to matchmake let's first look at your relationship sure history not just what yes. you are putting on a very big attempt yes. to put people's lives together. Let's first follow your track record and see if it's credible. Okay. But for the most part, friends and family members have no business trying to hook other people up because they want the best for the person that they are interested in. Loba maziyo. Yes. Okay. But xa umuntu onazi nobabini True. I know Lhoza, I know True. Bangafanelana in fact. But then invite us so that we're in the same space and let the electricity spark. I totally agree with True. Okay. I do, but unfortunately, it doesn't happen like that. It doesn't happen like that, guys. I see you married. Oh my God. I see it going far. There are people who'll be like, I don't understand why you were so quiet. I went through all this everything. You're like, was that a date? I thought we were invited for dinner at your place. Lhoza. But I told you about it. Yes, you did. But I didn't realize that this was a date. You never said anything like that. I got to now it's True. Now it's me or Moon. Blind dates should at least be announced as blind dates, guys. So yeah, okay, I know you've never met, you've never seen each other. But I have an idea that this might be a thing. But you let me know how things go because you're the one going on the date. Let's take it. Let's invite abaphulaphula nomuntu owakhe arrange labantu. Umuntu wakhe athi mina ngandike nadibanisa ubani nobani and yasebenza okanye. I also like especially umuntu who has made a real link for other people. But now what was their approach to it? Because I know we've all tried to hook people up. Yeah. And hey, it's fallen flat on its face because we saw it on the surface. When these two people meet, it's fire and petrol and paraffin and this and that. And the next thing is like, I can't believe, I thought you were my friend. Ish. Like friend yakho xa uyifanele uyazi khale thunga ngayo uyazi so that ungamdibisi nje i-type kade ngaphinda i-type type of material ukubona like uyemela sigaba hlakula ngayo awuzukwazi ke ngoku ba uvele uyomdibanisa uqonda ba your type. I know my brother, my late brother, umfundisi and you know very academic. So yes. enkonzweni so babe
uthanda laa nto uba ya wayeyinyama uyabona soqoba nje uhot lo mfundisi utsho xa soxolisa wazi loo mntu ke kunjalo nathi ekhaya sikhona laa nto andifuna ungathethi ndifuna ungatsho ndiyasewutshata nini athi yu andixakeke because mozincwadini usweleke already esenza i-PhD so wayinoba esithi heyi umntu azabe eziqothe esofeni kwam engafuna ufunda because ezimo nathi esihle ndithi xa sinepressure ayonelanga le unayo hamba yes do more only time limit uxakekile uhle nje uphesheya uyabuya sothi nasibhizi ba mntase kaloku you know and utamkhulu ngasikhathi ebhubha you know senza pressure sizenzayo yebo so oyana kwelicala jonga ndibiza ichomi zami nami ndizama ungathi I can match nasecaweni ufumasa ba abantu udada uthile bekho dada abavizithayo aqoba Pastor Vita ukuthi bekho ezazinto jonga ayihleke athi naba balo anithumelele naba bazama like I because bamqonda ba what andifuni so bayenze ke ngokuba bangaxeli uba it's a blind date kubekho lo dade uboma and it's that not being told because now it's like and we born funny enough you can see you can see yes you know how you see it most of the time everybody's got types to an extent sure so xa kuphuma kula moto ngoku umuntu engamaziyo Lhoza but hamba nabantu endibaziyo and I'm like who's that wait a minute why is that the thing that they know me because now I have to yes oh my goodness it's a bit awkward and good and ngoku ikhona lana ba wena mdibanisi ukubona umuntu oqonda ba yazi ulungelo itype yam but andikho available inga right makafuna ichomi yam mfana siba uphila through yes but uthola ukuthi ulungelo yena he had his eye on you ebengafuni omnye umuntu wena because awufuna ukuphoxa ulungelo usiyamzamela i-substitute wow so isilapho mphulaphula posikho sabawula umuntu othi ndandihukiwe mna yasebenza and how was the experience okanye I also like if anybody out there got married after a blind date not immediately after but but if it led to something positive if it led to something positive and you guys are maybe still together or maybe not but you can tell us the good side of having met a stranger that turned into somebody you fell in love with and maybe the rules as well what are the rules for a great blind did you write them did you write the new rules and say okay since this is new for both of us this is how we'll navigate this tell us about it and you know you are out there and you know you're awake and you know you're watching social wadityaniswa khona umuntu ndanceda nina nahlanganiswa yimina ninyabile apha you guys used to sit next to each other and not talk kwafika omnye what you guys nina ngayenza malento yini and ukoma now in fact and kwathini when your friend approacha ithi kuwe mamela man ungafanelana man mamela khona labantu bayaleza bakanfunela umuntu namntu well, yes, there are people like that. But they say it like it's a joke. It's like it's the most serious thing. It took a lot for them to say. Kandizame and like okay kanti into ndandike ndaphansi kuba ku situation enjalo na uphathisa ukuthi awuzanyelwe yoba this friend of mine did you almost hand over your hayi manami nsumosha lungelo did you almost hand over logo efforts to someone else and now I was shocked about like le chomi ba ayibo warara uyawuthini like are you khali just back ubona la nqoma la nhlawo oqala yes ayichomi right like nje abese haman my friend who's utheni uyiqale njani uthi I know what it's not the 40s and 50s anymore. I was Amtanda, wait. You will learn to love. Yes, because he's always sold. It's always sold. He or she is sold. It's like a sales item. But show all the good things and what that draw you towards this person. You know those things are going to be spoken. The guy will never say, hey, I've got terrible credit.
No. History aminjena. So yeah, this friend of mine was like, my friend, I went to put your right. Come on, as it was a joke. Put your right. And not long ago, yes, it was last year already. Put your right. My friend, Tabad was in Kalenjan, but you understand, it takes up. No man, you told me, yeah, boy, there's a couple in me and Wike. So this guy was like, I wait, can't find a loom to a nam to Zazzy like Yan joke. It's like it's in passing, Lando. Where Utomi and man unmel every time Sitibano, Tetangalendo, Atomi, I man, question Zak. I know, Nechom is sharp. Mind you, on that note, wamaMfene, I just thought of something. It's a bit left field, but it's in line with what we're talking about. Lomdelo otikanfunele umtune, but it's saying this to you only. Could very well be looking to finish that sentence by saying umdofana no wako. Because why am I the matchmaker? You're using my relationship as a benchmark for what you want. Careful. There could be wandering eyes there somewhere somehow. Kake and it's back 10. I've got a text here I'd love to read from Uxoliswa. And it reads, I think blind dates do work. Kodwa mna zange ndaya ndisole isaplanwa lento and end up asking imibuzo kwi-organizer idiphuma inyani so ndifika sendibuza senzazi ukuba ndizentweni yo Xolisa. See, that's you like a step ahead. I love that. She's a step ahead of her game. She's not gonna wait for decisions to be made on her behalf. No, not at all. I understand I'm on the agenda. Sure. But I just need to know where we are in the meeting as far as, the planning of this conference. Uthini ubongani? Ubongani uthi blind date akufanele okay, blind date akufunele umuntu kuba befuna umuntu okhutheleyo osebenza gqedi regardless uba zithini ingcinga zakho. Uthini ubongile. Unwangele ungumuntu ke ongayiphenduliyo iBQ. Uthetha uthini Henrik Mahashan, Malisa Jembase nosinolwazi abejozi ina Daily Call Center bakule gcana selali hlene nkosazana yakwaMashoba. Mono nkosazana yakwaMashoba sigibisela ngeheart. Good morning. Utheni wake rasaze wakwa ku blind date wake wadityaniswa ngabantu ufumanise uba bafuna bani be item bafuna bani be nkosazana Mashoba. Nkosazana yes. Wafika ngalelo hlobo vele. Yeah. So sibuza lonto leyo and kulento I was like no man mawari man kodwa yo Tommy Tommy that's another one. Now you've been convinced. Give it a chance. Like what she was like okay hamba ke now punga ayikubona zazinto now abantu banophunga my friend andifuni waste ixesha lakhe nelam because was like okay ke Tommy khame wawukhangela ku Facebook andithumelela sithi Tommy ngwamjonga wena wabona ba ihali like nje it means like nje that's Lhoza's +1. Did you feel offended, sis Lhoza, when you alimoyanga lokho ndimo bamama so lansoba yibait so like Tommy ayisusebenza mase Tommy ke zame mani ibe dita my friend one icaci babungandazi I thought uyandazi yes man Tommy the closest I've come to blind dates now is part in the social circles. Okay. Yes. Where friends don't necessarily tell you anything, but you can tell a setup. But the good ones, you can't tell the setup at all. In fact, ufika qala wena timane nechomi zakho, you get comfortable, you get into your conversations, then yes, yeah. Something that's meant to naturally fall into place. Something slick. Something that's naturally meant to fall into place. Are we boni? Kodwa le funny le ngekho right engalunganga. We bona from a mile ukuthi bad planning. Just shows. Yes, yeah. And umubona, like in Sis Lhoza's case, now did you really think this person is for me? You do get offended as a person. Like when you look at me, have I been doing nothing? Like my standards, honey. Like
Man was like, okay, my friend. Not for me. Man. Okay, I know. Let me try. Pungis. That's my new word. Hashtag I Uzofika uphoxe. And obviously, my friend, umxelele ngam. And okay, apparently was like, oh yeah, nowhere. And the person who was being sold the most is you. Yes, because the brothers was all excited for this coffee. He would have taken you for coffee in Dubai. But that's not who you particularly wanted to rock up to the Purge with. But Kempula police buza lonto. Have you ever been on a blind date? Kwa kumdo zamuni ndibanisa ani hook up abon bale ndo yenu ngaspana mwake waizama yati experience yako njalo ziyasebenza imicimbi we blind dates xa isebenza last kanganani ya last yathi and xa usiya kuyo benthe xa ndithekisha le topic mase okay zikhona you dress to impress, you arrive on time zonke ezazinto ezo because first impression lasts. Yes, and definitely. nazani uyazazi uyodibana nomuntu ongamaziyo awumane uzofika kumuntu onjani na okay ke sekwi-social networks ube ne-chance just uba uyomstoka nyana kancane, okay, you know. Well then I think irhali wethu ndingam even the things that are said have a bit of interesting Yes. They are polite, they're not, you know, you look and you say, okay, there's a sense of humor. Social life, decent. These are the things you can kind of tell that this person is into. This is interesting. Yeah. I've got an idea for a social
yini na babaleka xa besibona into yobana asikho sithi nxa siyaxolisa but we are back. We are back. Sisekule topic siyaxolisa betnani umcimbi load shedding is back and ke ngoku as much as ba sizama ikhona into enoku-affecteka kwi-network masiba ngokuza senza sibe ngabantu abashishizayo asishishizi thina utrue andifuna uyisabela ke laa nto ibiqhawuke ngabom laa nto beyithetha ikhona into endigodolisayo kule nto ayithethayo but ke ngelaa xesha ababukeli bebengasiva abaphulaphuli besivile ubuthi siyabulela yena is saying mhlawumbi mandithi molweni Lwazi, molweni Lhoza lo. yes good morning Butsiya. Molweni babukeli nami baphulaphuli. Hey, i-blind date ingathi kodwa thina sikhule sizenza ngokwethu i-blind date ngoba ubuhamba sometimes ubheke edolophini umbone ngolo xesha udibane naye ungamazi nomazi ummise uzichaze uqale. I think that's the blind date way eyethu more than okwakuseta ucela ukwenza idate nodibana endaweni ethile because thina sikhule sisolusi bingekho indawo yodibana ngaphandle kwasemlanjeni. Okay. Apha ekukhuleni ke ndingatsho ndithi kukhona amaxesha apho sikhe sisebenze khona ngoba nyhani kukhe uthi ufike endaweni besithi hey ndikubekela umntu umntasa nale yam uba ndide ndibe nditshatile i-blind date ekuqaleni sasekhapha nje emtshatweni kunye engu-maid of honor ndengu-best man yasuka apho uba sisekunyena namhlanje. I'm trying to say ekuqaleni ibe iyi-blind date anyway. Okay. Mhlawumbi ke ndingavakala ngathi ndinentlonti kodwa ke thetha inyani. Tyhini wasibambela umatron of honor siyabulela iqonda into yobana in fact ndirayithi apha kuye mna sencedile nanitshate ndizoba ndibona umatron of honor. Sokhe wambona nasemtshatweni uba uba njani. Yes, first-hand experience. And so zeke umntu athatha umntu to be the matron of honor that's not up to standard and of a certain caliber nokuyiphatha nentontoni. So basically bamlethela ipackage ephelele ezichaza yona. Waqonda ubana ndazithathela lo. Nanko wam. Okay, Butsabulela, thank you so much. But ke sibuza loo nto leyo wawukhe wadityaniswa nomntu wawuqomba in fact wethu ndingamnika i-chance in fact irhali ingathi ingasebenza kwakutheni how was your experience? Have you ever been in that situation where ithomyeki yenu okanye i-colleague izama unidibana ndifile okanye yes, we are back. We're back. uba mawudityaniswe nomntu othile sithetha ngaloo nto leyo bentwana siyayixolisela sikhona nje into esifuna usibhudisa khona into esifuna usibhudisayo njalo so umcimbi ke It's a universal network issue. Yes, I think so. Yeah. So ke abantu abasingile wasiking i-partners abacela iitshomi zakhe batshomi khandizame andinamntu like aku-relationship pheki Akwenzeki. Aku-relationship pheki umuntu yacela omnye okanye engamcelanga omnye qojo man friend ukhona manje omnye umfana ndicinga ubani ngarayithi okanye manje ukhona omnye usisi ndicinga ubani barayithi nanku. Yes. What about a true blind date? Okay. Like a date where you can't see each other. You can speak, you can get to know each other,
without having an idea of what this person looks like. I said to umuntu azichaze. There is a series on Glandaw enza ngalonto leba ye blind date ndizibukele zombini eza series zayo. Nivana ngamazwi ni click until ke once nithi niyavuma ni hiyo. That's when you meet. That's where you meet. So umuntu yothuka ngoko batyhini thiza Lhoza une grey hair. Okay, this person umfutshane. You're not allowed to ukuzichaza ba unjani. So does that encourage you to judge the person then? When you finally see them there, now you've been reserving. But you're already in love with this person. You thought yes. you thought. The missing piece, Lhoza kaloku. Kaloku jonga ngokwala series nihlala for about a month or so. Okay. Ningabonani on a daily basis and kuba ko group ye guys esihlala kula licala beko group then there are booths. Ongekho allowed but you can't see each other. You can't see each other. Okay. But the cameras guys ziyasenzela thina sibone and sibave nomnye. See both. Yes. Until kuvunywane kuthiwe kuzawuchatwa na because yambi yoba lapho kufakwe imali ibamba abantu boja. So until then kuzokhutshwa nangomso niyadibana then you ask about family background. You get to know this person without seeing them. It's exactly like radio, not live radio like this, but it's exactly like radio, having the radio voice. Kanti mhlambe i-face izoba i-radio face nayo. When it does get to that end of the month, it's not exactly what you wanted because phela i-voice, even on the phone, you picture and you imagine. You know, you hear a deep voice and you think tall. You know, you associate and you assume. Uthi mhlambe nawe ke kuleyo blind date yakho mhlambe nanikhuluma before ungayibonanga nepicture yakhe usuthi uyafika. Goodness gracious me. Okanye ayike ke ufuna ukureverse ungaxa ungahanga umbona uqonda ba okay ninawudibana kule ndawo khona ibali ke Mr. Ngesingasaliba angena alibalisa uboqoma okay nguye lo okay uthini okay no ndimise apha uthi xa ndibalisela kwathi kanti ke upake apha wathi uthi wesbathi upake apha kule parking in next to the disabled parking uthi zanga ndive noba uthi nguye umise ku disabled parking okanye umise like uthi uhamba ngantoni okay hayi ndiwathixo ngasilaphuma uthenga idrink ndimbone bheka pha yes because wow before ngiphuma emotweni because andikho sure you don't want to present yourself ungakaziboneli kungcono uhide around the corner ongenani kuba uwe uhide around the corner uthi nje ankobe lokhu kobe after that umubona ukuthi not for you blocker go to ke thumela umuntu because ke abantu kwi social networks ungabona ukuthi okay naku Lhoza umuntu angene kwi page yam athina xa bona kadibana number hayi man like now you're booking indawo apha for vacation ufike iwebsite yenziwe ukomba yonke into xa ufika iline nakho kwamhlophe ngamagqabi arhanga nokuthi uhleli phansi phela lapha you sitting down mhlambe umuntu and while you're sitting down they imagine the rest of you so umuntu masekubona and then it's not what they expected it's just like for instance I've got a thing with height. Okay. Because I'm a tall guy. Yes, yeah. I'm a big guy, I'm a tall guy. We can't have that difference. Sure. Which is gonna make us look like if a capital if or a capital. Yeah, or angathi uyakidnapper. Uzokidnapper. Okay, I'm taking my niece out to supper. Sure. Yeah. So funeka nokangathi. No, just but now it's not a deal breaker. It's just that's what catches preference. It's preference. So I never make that mistake of not seeing you standing on your feet because singathetha sigqibe Lhoza nihleli phansi kanje when you guys get up any situation and I'm like damn I thought we had this in the bag. Then again, short ladies, I'm not saying I don't like you guys. You guys are great too. For ontanga benu. Type. Yes. Kulapho ubanga beqala banathi enqubeni BQ for today. Have you ever been on a blind date or a blind date okanye kwakhona kinzame okanye uqomokheni ngayizama? How was your experience? Iyasebenza. Xa isebenza iye ithini mhlawumbi. Xa senidibana uthi oh hi, ndinguLhoza. Nomnye athi hi, ndingulungelo. Okay, kunjani?
njani, are you good? Yes, I'm fine. Blah, blah, blah. But I guess ke mhlawumbi ngoku kubantu be-blind date it's easier kancinci because uya so ne-idea. Masithi umuntu beze wakho blind date nam Yes. sidityaniswe, there's this friend esidibanisileyo mhlawumbi ke izawuba okay nguLhoza umuntu uzakhaye kwi-wall. Unlike kudala, Oh, yes. where there was no Facebook, where umuntu akhe ndijonge lo Lhoza ithi wall yakhe iclean, ilanguage yakhe xa Facebook, we had neighbors. yeah, so umuntu akhe ndiyomkroba uthi ngubani hayi man nanku akumtshekishe itshomi yami, so umuntu uzaya ku-page yami aye ku-wall kwestishi ayojonga lolo athi esiza beyazi uba une-grey hair. Unlike kudala. My parting words. Salt and pepper. Yeah, that's what they call it. Yes. With the sprinkles. Yeah. Yeah. I'll leave you ladies with this. Okay. When you do, or if you do decide to go on a blind date, it takes a certain kind of maturity to say, you know what, let's do it. Yes, yeah. Avoid talking about the weather. Avoid politics. So good do's and don'ts ngoku ze date. Yeah, avoid politics. Avoid anything where you guys have to choose a side of the coin that's going to cause conflict. What you're trying to do is have a meal. Talk about the food. Talk about what are you into. Talk about interests. Talk about things that bring more of the person out of them. Don't Yes, come and yeah. draw lines like, so who do you vote for in the next elections? Oh, Lord. We just got here. Okay, but ke xa udecide uya kwi-blind date, bear in mind that the person that you are meeting akakwazi, and first impression lasts. Yes, keep yes. eye contact, a warm smile, a good posture, Yes. polite verbal greeting. Hi, I'm so and so. It's great to meet you. Yes. So zonke ezaa zinto uyabona, a firm handshake, but ke mhlawumbi kwi-COVID uza koyika mhlawumbi inqaniba. Hi, Yes. good presentation. Noko khamnike kamandi. Yeah. Yes. Chew- You know, chew like with clean your up mouth well. closed. Yes. Nokuthi nje Habits, guys, habits. Let's show sisters ukuthi just good manners, like, you know, Yeah, yeah. polite, and just uyiphathe mhlambe in a certain way ukuthi Yeah. just for that time, even if you're not that person, just reserve yourself a bit and kind of let the other person nawe umbone ungamani usufika nje nawe you all And because uthetha wedwa. it will be the last date. Akathethi lo bhuti inkosi enofefa umjongi nathethi Eh, zonke. And there are topics you should avoid, you know, kula date wesiyoqala. Kula environment. You ex wam wakhe wathi. Whoa. Yo, So ewe, don't talk ewe. about ezo zinto, especially, you know, isifuni in the same. Something which is going to be beneficial for every citizen within the country of South Africa.
All right, ulwazi ke njengoba sele sechilo sa rapper up nje the topic sive into bana it's on yeah Yes, we are there. We are there. We are there. Yes, ithi but ke kulomcimbi ke we blind date nanto ke besifuna nje into bana sike sizise because abantu basadityaniswa and there's nothing wrong with that. You know, uThixo ngiyazenza izinto, you know, athumela omnye umuntu uqoma bungasoze umbone nasemdudweni wamasele lo umuntu but ke ngoku because kule friend eqonda into bana okay but ufune kube nezinye indlela wethu to impress, you know, just look the part wethu, it shows that you're invested, you know, ungezwe iqhelile. Manners are a huge part of impressing lo muntu uyodibana naye kwenza into bana ibonakale yonke lento uba nyani and please don't neglect your please, your thank you, zonke zazinto nje sifune kube ngathi ulusana your please, your thank you xa uthetha nalo muntu uzaloku funeka kubone imanners and you want to earn a reputation. You don't want to earn a reputation as a bad date qoma yo xa kubuyela kulaa muntu bendidibanisile ba yo andiyazi ke lento ndisuka kuyo ndiwaste ixesha uyabona so asizuthini na indlela onxiba xa uya kule date have a big impact, I must say. Have a big impact on your first impression and so ufuneka uyazi ba noko as much as uqomba okay mhlawumbe relax njalo njalo and how you act you know, because ke kuthi after all everyone is already taken so awukwazi nje ufuna and ke kwakhona lanto esithi apileke emthini walo I don't know ke noma isekhona nakweli xesha likhoyo so never be rude or offensive so not everyone has the same boundaries so keep it safe. Don't push your opinions quick date layout or anything that will make omnye umuntu feel uncomfortable. Khawume ngekisses azingeni kwandawo. Mhlawumbi ke if uvile ba okay you had a good time mhlawumbi ke uyicela nje it was nice to meet you, do you mind, can I have a hug, into azayicela if uthi no if ungabe forward yeah and don't assume into bani zoba ne second date. But this is the thing, Lhoza, then do I ask as an individual? Because it's hard to just leave a situation ungazi ukuthi what's the next step here. I think get a clear message that afterwards ba okay possibility singakwazi phinde sibonane kwakhona sizodibana nini futhi is maybe again and into blind date ukwazi kufuneka ndibene ku-restaurant okanye emarikeni public spaces ayikwazi uba ne-blind date phaa kwakho uthi blind date kodwa umuntu uzofika madibane phaa ubonwe because ke into ezinintsi abantu bayabiwa nobiwa so please I know i-nerves zibakhona try to be calm ube ngathi uyi in control ngoqancancazela nezipho nje yeah but ke everyone is different, abanye abazifuni, everyone asebenzeli wonke umuntu kodwa ke izinto ezikhoyo yeah ungabi ufika ube so toxic ungaphosisi so please just be you know, just be you and this is the thing, there is nothing better than being yourself because then you're not playing any character. You're not going to act because Soza you can't if you do plan this relationship might go somewhere you can't be lying on the first date because shutila manga you'll have to keep them till whenever, you know, it's so bangabe yaqonda ke hayi wethu dibanani stratweni shop coffee shop mhlambi ne art gallery nihambe niyancokola while you know nifuka nithini, go to the zoo if uninayo zoo go to a comedy night, movie night, you know, wine tasting unoti kwakho or mini golf nihlekiswele ukuthi hayi pha kwakho ayizukwazi so akuso blind date ayiyo ngokwena ama-free and omnye if uyambona ba usa keep your distance even don't push it uzambalekisa don't push it, do not be forward, do not be forward, it's so important. Benifuna kumuntu ozawuthi ndadityaniswa sitshatile namhlanje okanye singaba okanye ndambulela my friend wandidibanisa because happy because there are successful stories there are really successful stories and futhi on the reverse side just like every wrong has a right khona ke naleziyathu umuntu phinde
angifisi luto. Yo, And we always yo, see them on yo, Twitter and social media. Ati umane wafika wa odi full chicken. Yo, akakwazi ibhatala. Ordering a whole full, God, this is Lhoza, like on the first date, no matter how hungry you are, ufumana ukuthi order full chicken wadla one piece. So usacingela emva, ucingela later on, uyabona ukuthi already stepping into this relationship akasekho right lo muntu. Like you this is our first encounter when usucinga isapha ne doggy bag nabantu abashare emva. It's shuti, you here to use me, like it's you know Kala kwayiqondile ugirl uba jonga apha ayiyo and lo but then walk away. Order, you know what I always say, order the cheapest meal or the lowest you can go, and then after have the decency. Nawe uba umtu, even if you feel this is not for you, still iba umtu. Order whatever you can that's not too pricey nakhona. Don't go for the most expensive meal, and then after that say goodbye and walk away. So I send you WhatsApp or text umusufika endlini, but suk use umtu like full chicken. mhlawumbi full chicken nokuyazi ba wena xa niphumile phoza lokhu unika lanto ithi nditya full chicken mna so uba siphumile na ku second date indishi yam funeke ukutya kube intaba inyama yentaba bengathi ku table mountain apha eplateini uyabona ne so zikhona ezazinto qoma okay and uyava kwalapha ekubetheni kwelwimi uqonda pewu uyabona apha soze ndilunge andiphindi andibuyi because cinga this guy on Twitter wayibhala ukuthi she's beautiful. Okay. She looks like someone workable. Umuntu onga relationship naye. But ingxaki le full chicken yena kanayo I-budget to feed her. Yeah. So uyayibona ukuthi it's mhlambe yena she was doing it for the wrong reasons, and obviously it's not every time uzodla a full chicken. But useyilahlile lento that could have been ngale behavior yakhe ye first encounter. This guy's like, going forward, I can't afford this woman. I can't afford someone who can't afford to reason. Sure. Uguti, this is not for me. Yeah. So it's very important. First impressions last and they count. Yeah. Injalo lonto leyo. So and also na xa niphumile ke kule date nabuya awuqoma ke ihambe kahle, at least we had a good time, good food, good company, no kukhona la ndithi just text wethu check isho omnye uhambe njani ufike kahle emsebenzini okanye kokwabo godukile ezazinto because zezantu uzazijonga uzazilindela xa kunothi kanti niyaqhuba ufike kahle so and so Thank you for today. You know, ihamba nezamenazi ezizinto. So if then a date went well, then you might, consider uthumela text kwaye kwake kuthiwa kwaye kulindwe inokutsuku ezintathu ngokumbuza are you home safe, ithini chances zoba siphinde sibonane azotsho ba no, you know what? No, okanye yes, I do not see it. Nalapho sukophuka nhliziyo. Akuzuthini ba yabo. So yeah, sitting along the line. So it is that romantic social meeting between two people abathe badityaniswa. We have never met. Kubekho lo muntu othi zani arrange la man mhlamba umyalezile okanye noma ungamyalezanga bekho left friend ethi jonga mamela u safe naye manje chomi yami ngicinga bani ngaklika nomnye aqonda ba in fact nanku uhambe ke nenze lonto leyo. So sithetha ngolonto leyo bendimfuna lwazi umuntu ozawuthi ndikuyo okanye ndisuka kuyo okanye ndandikhe ndakuyo yahamba njani na iyalasta na siyayazi i-human race abantu bahleli bathule mhlawumbe umuntu we won't even say your name and we won't pop up the message on the screen sizayifunda nje and take it as anonymous because we know the human race. Siyayazi i-human race intibana pha emapaki. If it's not the park, dibanwe a beachfront or whatnot, we these things happen and there's nothing wrong. I mean, there is nothing wrong and there's nothing wrong to shy from because mhlambe, as we said earlier on, it's the start of something amazing. It is the start of something amazing. So Kumana Nati, drop us that WhatsApp. Bekola chomi izafuna uthetha emtshatweni wenu uthi badityaniswa ndima. Yes.
Daninceda nina. Ndifuna nomuntu ozawutsho athi daninceda nina. So please drop us a WhatsApp 0659702707. Siyafuna uyeva loo nto leyo but ke nexesha selisibetha lwazi dawuthi ujonga. Singekabava baphulaphula bathi uthini uJunior lihle uthini. Uthini ulihle. Uthi lihle, how is the L team today? Junior. Sisakulinde pha ke wena ke uselfies asemotweni. When yes, ngifuna ukuyitsho ukuthi Junior asoze with all your experiences, soze ungixelele ukuthi you've never been on a blind date. So Khumana nathi, we want to chat with you. Okay. Uthi uJunior mna ndandine 100 rands sisiya eMcDonald eVincent. You ndathi ke sesifika mamela baby mna besendityile endlini ndi right. Note ke I was very hungry nto nje cash was very low. You know so koma ndixolela ungatyi maka order uza order mhlawumbe uzoma nathi 72 rand. Uqomathiza ngizawutya nonke ngi-fries. So myeke man I love that Junior. Yes. Because naleyo yokuvela umuntu order ufuna uqomathiza I wonder. And ke ngoku nomzali and uzofuna uimpress especially a man uzawuthi maka choose bani yapi. Yes. So I choose the top restaurant in town. And futhi ilento ngisho sislot awufuni ukuthi sizodla esa special. Awusikwazi ungiqhubela ku special engasifuniyo okanye ufuneka unditye kids meal. So kufuneka ube kanti ujimile Qonda ayimincile yamincisa but ke I hope ke wena mntu ke iyasebenza mna ndiyafuna ukutsho into ye blind date iyasebenza. Yes, I strongly believe in it as well. Yes. Iyasebenza bakhona abantu ubuqomba bungasoze umbone lona ungasoze umakuba uhlala apha eMonti. Yes. I've never, you know, ndikubona nasezirobot scenes, ndibona nasemall and bekho umuntu obonayo ba angane nidibane and nikhuphe something beautiful and yeah ngiqomba hayijonga nyani my friend unincedile kuloo nto njalo but ke inabantu bayo abanye abantu mhlawumbe bayithande but ke akho nto wrong with it ayiwisi mntana bedini xa usingle. Exactly. Yeah. Exactly. And there's absolutely nothing wrong with that. We're giving you some time to do so. As we said, go onto our Facebook page. It looks like everything's back to normal. There are no glitches whatsoever. Technical glitches are. So go into our Facebook page, drop us a comment there under the comment section. Drop us that WhatsApp at 065-970-2707. Okay, Image. Someone uJunior ucela iWhatsApp number ithi iWhatsApp number Junior 065 sizoyipopa up on your screen as well 065 970 2707 and zophindela ithi 065 970 2707. We save. Sifakile ngoku on your screen. WhatsApp number. And yes, sifuna ukuzwa kuwe. For sure nge voice note uzosichazela kangconywana. Ufuna ukuyibeka kwi context that we'll be able to hear it. So drop us that WhatsApp, go to our comment section and usixelele about your experience of a blind date. Mhlambe ke wena ke you're the matchmaker. When Cupid, when uhlanganisa abantu. And you know, has it worked? Has it not worked sometime? And you know, I know some people do it also for reasons of benefit. Ukuthi bengihlanganisa ubani nobani, ubani uzongipha imali uzongithengelana. Amakhazi amancane, uthi amakhazi amafutshane maweze apha kumgalo uma onimane niyarhafa kulomuntu wanidibanisile, niyadibana imane yo Yes, job. Employment situation. I think nalanto ifanele ikoyikise. You should be terrified. Xa usadibana nomuntu ongazange akubona, especially if you're a man and nguwe le nto ufuna uyiphusha le nto fanele ba ikoyikise. Fanele ba ube nayo bathiza. Imini le yonke xa ifika le mini benivene ngayo bani zawudibana qoma thiza wam, ndizawunxiba ntoni, you know ndizawuthini, uzandi receive njani, uzandi reject qomba mhlekazi ndaxolisa man ne
ndizawuthini ndiyamfowunela andifowuni ndiyatexta ndiyathi because ke mhlawumbi ifriend izathi hayi ke ndigqibile mna ndikuchazele nomnye ndimchazele and then ndinikela kuwe I guess ke yonke into ungayenzi isiqhelo it's good that ube nolavalo ungayenzi isiqhelo because isenokubhida naleyo but ke it's 29 minutes after 7 siyayivala ngokwangoku but isaqhuba ke ku-Facebook even if because siyawuphuma ngoku silungiselele ukwamkela ulwazi look ulwanda xebe inkqubo namhlanje it's very hectic it's packed 22 saba no #akusulwanda at 10 past saba nobudlelwane benkosi foundation King Williamstown at 30:30 sabe sinaye uMr Ayanda Matiti naye ininzi nje into esi so ixakekile so siyaphuma for now so that sikhawuleze siqhubeke ngeweather nazo zonke ezinye izinto until 22 lwazi. Yes, so as Sis Lhoza has said, we're going straight into our weather. We are extraterrestrial. We are KNR. Mhlawumbe masibaphume Lwando masiphume Lwazi totally baphulaphuli sizawubuya sijonge sibuyele kuni. Yes, masiphume for now. We will be back in a while.